ஹலோ. இப்போ நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. சரி, ஓகே. இவ்வளோ நேரம் ஒர்க் ஆகிட்டு தான் இருந்திருக்கும். பட் ஐ திங்க் இப்போ தான் கரெக்டான மைக் பிக்கப் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யா. Hello, hi everybody. Hi, welcome to the stream. So, what a surprise today. It's not an April Fool joke. I am actually live here. Okay. Hi, Frozen Heda. வணக்கம்டா தம்பி. வணக்கம்டா. சரி, நாம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இன்றைக்கி வந்து நாம் ஒரு ரெண்டு கேம் பார்க்கலான் இருக்கேன். இப்போ 1 மணியா 2 மணி 3 மணிக்குள்ளே முடிச்சிடலாம். ஓகே, 3 மணிக்குள்ளே முடித்தா ஒர்க் ஆஃப்டர் தட். ஸோ கொஞ்சம் ஏர்லியாக வரணும் தான் பார்த்தேன். பட் எனக்கு கொஞ்சம் தூங்கிட்டேன். ஸோ பட் அகெயின் இது இது கண்டினியூஸாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், நம்புகிறேன். பார்ப்போம். இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் டே. லெட்ஸ் நாட் டாக் அபவுட் தட். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுவோம்? ரெண்டு கேம் காண்டு. why is the stream like my future? ஏய், என்னடா ஃபியூச்சருங்கிற ஃப்ரீலியே. ஹாய், வணக்கம் பூலகம் பிரஸ். பிட்ச் டார்க். ஏடா தம்பி, ஸ்ட்ரீம் அவ்வளோ டார்க்காவா இருக்கு. வெயிட் பண்ணு. let me turn on some light. let me give some light into your future. Okay, just check. Just turn this on. Maybe it works, maybe it doesn't. It's up. Mode. Okay, maybe it's little better. I'm not sure. ஏடா தம்பி, என்னடா பண்ணுறது? லைவ் மட்டும் இல்லைடா, லைஃப்பும் அப்படி தாண்டா இருக்குது, கொஞ்சம் டார்க்கா. ஸ்ட்ரீமே வரல ப்ரோவா? ஸ்ட்ரீம் வரலையா? பட் ஸ்ட்ரீம் போயிட்டுருக்குடா, என்னால் யூடியூப்பில் பார்க்க முடியுது. ஒரு முறை இது பண்ணிப்பார், ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிப்பார், பார்ப்போம். என் கண்ணுக்கு லைவ் போகிற மாதிரி தான் தெரியுது. யூடியூப்பில் போய் பார்க்குறேன், உண்மையிலேயே வரலையா? What are you saying? SivPlays லைவ் கிளிக் பண்ணுறேன். நல்லா தான்டா வருது. ஒரு முறை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு வெளில போய்ட்டு உள்ள போவோம். ஹே சேஷான் ப்ரோ, ஹாப்பி பர்த்டே. ஆக்டோப்ரோட் இருக்காளான்னு தெரில ப்ரோ. காலேஜ் போயிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஆளை காணும் ஆக்டோப்ரோட்டை. வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் எவ்ரிபடி அண்ட் குட் ஆஃப்டர்நூன். இன்னைக்கு என்ன கிழமை? இன்னைக்கு வெனஸ்டே. குட் ஆஃப்டர்நூன், ஹாப்பி வெனஸ்டே எவ்ரிபடி. ஹாப்பி வெனஸ்டே. என்ன பிளான்? எல்லோரும் இப்போ தான் எந்திரிச்சிருக்கீங்களா, இல்லைனா எந்திரிச்சிட்டிங்களா கொஞ்சம் முன்னாடியே? என்ன நடந்துகிட்ருக்கு? மதியம் சாப்பிட்டுட்டிங்களா, இல்லைனா காலையில் தான் சாப்பிட்ருக்கீங்களா, இல்லைனா சாப்பிடவே இல்லையா? வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் ப்ரோ? இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம 2 கேமோட ட்ரெய்லர் பார்ப்போமா? வெயிட் பண்ணுங்கள், நான் போட்டு விட்றேன். இது வந்து பாம்பே த லெகசி, ஒரு சிட்டி பில்டர் கேம். இந்த வருஷம் தான் ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் வந்து என்ன நடக்குன்னு தெரில. இதுதான் மொத்த ட்ரெய்லரு. $79 AD நடக்குது. ப்ராசஸிங்கா? 20 years later, family arrives to rebuild the fallen city. பாம்பே அழிவுக்கு அப்புறமா நாம் பாம்பே போகிறோம் போல். அந்த வால்கானிக் கரப்ஷனுக்கு அப்புறமா போயிட்டு நாம் என்ன பண்ணுறோம், ஃப்யூச்சர் ஆஃப் பாம்பேயை வந்து கட்டுறோம். நல்லா இருக்கும் போல் இருக்குது. கேம் என்ன ரேட்டுக்கு வரும்னு தெரில, நம்ம வாங்குவோமான்னு தெரில. பட் ஒன் திங் இஸ் ஷுர், ஐ ஹாவ் திஸ் கேம் இன் டெமோ. ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் டெமோ. இப்போது நான் என்ன பண்ணல, நான் வந்து இதை டெஸ்ட் பண்ணல. ஒர்க் ஆச்சுன்னா ஓகே, ஆகலைன்னா ஆகலை. வாட் கேன் வி டூ? ஓகே, லான்ச் ஆகுது, விச் இஸ் குட். வேறு என்ன கேம் ஆடிட்டுருக்கீங்க ப்ரோ? சேஷன் ப்ரோ, நீங்கள் என்ன ஆடிட்டுருக்கீங்க? என்ன கேம் ஆடிட்டுருக்கீங்க? பூலோகம் பிரதர்ஸ். இது வந்து லோக்கி ப்ரோ தானே? லோக்கி ப்ரோ நீங்கள் எதாவது கேம் ஆடுறீங்களா ப்ரோ? ஜஸ்ட் க்யூரியஸ் கொஸ்டின். ஃப்ரோசன்லாம் கேம் விட்டுட்டான். ஸோ அவன் கேம் ஆடுறதில்லன்னு எனக்கு புரியுது. ஒரு லைக்கை போட்டு விட்ருங்க ப்ரோ நம்ம ஸ்ட்ரீமுக்கு. ஆமாம் ஆடுறீங்களா? சூப்பர் ப்ரோ. என்ன கேம் ஆடிட்டுருக்கீங்க?
of hundreds focus on. Thank you for taking the time to play this play test of Pompeii the Legacy. What you see in the game is the result of my solo work. A single developer, bro, made possible with the help of 3 talented external collaborators who contributed to the UI, some building models. Okay, 3 பேர் என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. For those playing in German, the translation of the work is of a fantastic young friend who dedication I deeply appreciate. Additionally, okay, யாரோ ஜெர்மனுக்கு ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. This game is built on my own custom engine and is crafted with passion and dedication. If you encounter something is working, okay, sure. Zeljiko Cos. இவர்தான் ஒரு பேர் போல. Zeljiko. I mean, I'm probably saying this wrong. Now Planet Coaster live போட்டு இருக்கோம் and once human போயிட்டு சூப்பர் ப்ரோ. Planet Coaster 2 வருதா என்ன, இல்லைனா ஆல்ரெடி வந்துருச்சா? நான் ஏதாவது தப்பாக பார்த்துட்டு இருக்கேனா? Planet Coaster நல்ல கேம் ப்ரோ, ஆக்சுவலாக நல்ல கேம். ஆடியன்ஸ் எப்படி இருக்காங்க ப்ரோ? நம்ம ஆடியன்ஸ் ஐ மீன் Planet Coaster பார்க்குறாங்களா? அந்த மாதிரி சிட்டி பில்டர் அந்த மாதிரி சிமுலேஷன் கேம்ஸ்லாம் நல்லா பிடிக்குமே மக்களுக்கு, இல்லையா? வந்துச்சு. ஆமாம் ப்ரோ, அந்த மாதிரி ஏதோ வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. புதுசாக வந்துச்சா நான் முன்னாடியே வந்துச்சு, ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சா வந்து? ஒன்று தான் இருக்குது. எனக்கு வந்து சிவிலைசேஷன் 7 ஆடணும்னு ஆசை, ஆனால் நம்மகிட்ட 6 தான் இருக்குது. இடிக்குது நேபிள் நதியில். We are faced with a challenging yet noble task, one that will define the future and reputation of our family. The great Dominus Trajanus Augustus, whose wisdom and mercy spread across our magnificent புரியுது has granted us a அப்படியே ஏதாவது புதுசா பார்த்துட்டே இருக்கணும். As the father of our family, I have been selected to manage a grand project, the restoration of our beloved city of Pompeii, which lies under the slopes of the majestic Vesuvius. I will lay the foundations and initiate the construction of the city, but it falls upon you, my sons, to complete my work. This is not merely about rebuilding stone walls and marble columns. This is about restoring the spirit of our city, a spirit that has never died, even beneath the ashes. Okay, building ruins, fertile area. Okay, seas, rivers. Okay, choose the location for the city hall. Build it south near the coast to avoid the danger of Vesuvius. எங்க இருக்கு தெரியலையா? இது north. I just assume this is north and this is south. Okay, R to rotate. Okay, build now, click panna build. Okay, I will just do this. To the governor of Pompeii, in these challenging times, I entrust you with the most noble of all tasks. As my personal legate, you are sent to restore the greatness and splendor of our beloved city of Pompeii, which lies in ashes and awaits rebirth from the ruins of its former glory. The fate of Pompeii rests in your hands, and I hope that with your skill Tranius Augustus, you will successfully lead this mission. By your side will be my loyal subject, Publius Attianus, a man of great fidelity and capability. His experience and knowledge will be of so Rome வந்து என்ன பண்றாங்க, பாம்பேயை ரீபில்ட் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. அத நம்ம கிட்ட கொடுத்திருக்காங்க இந்த பொருளை, இந்த பொருளங்கற மாதிரிங்க. To ease the beginning of this journey, I am sending you resources which you will find essential in the initial days of rebuilding. Use them wisely. Am I dreaming or is this daydream? Daytime SivPlays. It's day தான் bro, day தான். நைட் தூங்கிட்டேன் bro நான். கொஞ்சம் சரி மேபி ஏதாவது ஒரு ஏப்ரல் 1 அன்னைக்கு எனக்கு ஒரு ஞானோதயம் வந்துச்சு, நம்ம ஏன் திரும்ப டெய்லி லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணக்கூடாதுன்னு. அது 1ஆம் தேதி பண்ணல, 2ஆம் தேதி பண்ணுறேன். ஏன்னா நேற்று நான் பண்ணேன்னா நீங்கள் ஏப்ரல் ஃபுல் அப்படின்றவீங்க. ஸோ இன்றைக்கி உங்களுக்குலாம் ஏப்ரல் ஃபுல்ஸ் டே ஜோக் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் டு அவாய்ட் தட் ஏப்ரல் ஃபுல் ஜோக் யூ குட் ஹவ் அவாய்டட். எப்படி இருக்கீங்க அன்னோன் ப்ரோ? குட் ஆஃப்டர்நூன் ப்ரோ, குட் ஆஃப்டர்நூன். ஆஃபீஸ் இருக்குது, லைக் லேட்டர் இந்த ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுட்டு வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணிட வேண்டியதான் ப்ரோ. அந்த மாதிரி ஒரு பிளான் எனக்கு தெரிஞ்சு. இது கண்டினியூஸாக நான் பண்ணால் இதை விட கொஞ்சம் வேலையாக வருவேன். இதோட கொஞ்சம் வேலையாக வந்துட்டு கொஞ்சம் வேலையாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு
ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு வந்து ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு இருக்கிற கேப்பில் லைக் ஐ ஹேவ் 2 weeks ஆஃப் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் 2 weeks ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஓகே. ஸோ அந்த ஆஃபீஸ் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் இருக்கும்போது ஐ கெட் அன் hour அதிகமாக 1 hour கிடைக்கும் விச் இஸ் எனக்கு 3:30 கிட்ட ஆஃபீஸு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 3 o'clock வரைக்குமே எனக்கு கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். சப்போஸ் அதர்வைஸ் எனக்கு ஏதாவது வேலை எக்ஸ்ட்ரா வேலையாக ஆரம்பிக்கிறேன் ஏதாவது வேலை இருக்குன்னா ஓகே, பட் இல்லைனா அது 3 o'clock வரை கிடைக்கும். பட் நான் ஆஃபீஸ் போகும்போது எனக்கு 2 o'clock கிட்ட ஆஃபீஸ் கேபு. ஸோ 1 o'clock நான் கிளம்ப ஆரம்பித்தா தான் 2 o'clock கிட்ட கிளம்புவேன். ஸோ 1 o'clock முடிஞ்சிடும். இதுதான் ஒரு மாதிரியான ஒரு பிளானு. தனியாக வேறு ஏப்ரல் பண்ணுமா? கரெக்டு ப்ரோ. ஃபைனலி ஃபேமிலி மேன் SivPlays லெஃப்ட் நைட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் டே டைம் தேங்க்ஸ் டு அன்னி. ஹே இல்லை ப்ரோ, அப்படிலாம் இல்லை. இப்போ வருவாங்க, இப்போ எப்போ வேணாலும் என்ட்ரி கொடுப்பாங்க. என்ட்ரி கொடுத்து இதை மொத்தமாக கலைச்சி விட்ருவாங்க. வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். நான் சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன், டெய்லியும்லாம் நடக்க வாய்ப்பு இல்லை. என்னைக்காவது கண்டிப்பாக என்ன தான் ஆகும், நம்ம கொஞ்சம் அப்பப்போ மிஸ் ஆக தான் செய்யும் டேஸு. டெய்லி நடந்தாலுமே கண்டிப்பாக என்னைக்கா மிஸ் ஆக தான் செய்யும். நானா சூப்பர் ப்ரோ, அருமையாக போயிட்டுருக்கு. ஐ ஆம் குட் ப்ரோ, நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு. ஐ மீன் இன்னும் என் பையனுக்கு இன்னும் 2 months செகண்ட் பர்த்டே வந்துடுது. 2 வயசு ஆகுது ப்ரோ. வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர்? எனக்கு கல்யாணம் ஆகி 3 வருஷம் ஆக போகுது. வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர்? நான் யூடியூப் வந்து 10 வருஷம் ஆக போகுது. வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர்? 10 வருஷம் ஆக போகுது ப்ரோ யூடியூப்னு ஆரம்பிச்சு. ஐ மீன் ஹூ இஸ் காலிங்? இட்ஸ் குட் பி மை மாமா. 1 minute, I'm gonna just take this call. Sorry. அந்த ஷெடியூல் வந்து எனக்கு ஆஃபீஸ் இருக்கிற டைமில் நான் ஏர்லியாக ஆரம்பித்து 1 PM முடிக்கிறது. இன்றைக்கி ஆரம்பிச்சது லேட்டு தான். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு 10 minutes பிரேக் எடுப்பேன் ப்ரோ இங்கே. ஏன்னா நான் என்ன பண்ணோம், என்னோடய சாப்பாடு கொண்டு போய் என் மாமாட்ட கொண்டு கொடுத்துட்டு வரணும். விச் இஸ் லைக் பக்கத்தில் ஒரு 10 minutes பிரேக் இருக்கும். அதுக்குள்ளே நான் மட்டும் லைட்டாக அந்த கேம் ஆரம்பித்து விட்டுட்டு அப்படியே பாஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போயிட்டு நான் திரும்ப வந்துடுவேன். ஓகே, இப்போ இல்லை, ஒரு 5-10 minutesக்கு அப்புறமா. ஓகே, இது வந்து நான் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன். இன்றைக்கி வந்து பிரச்சனை இல்லை. இன்றைக்கி நான் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் தான் இருக்கேன். ஸோ ஒரு 3 o'clock கிட்ட க்ளோஸ் பண்ணால் கூட ஓகே தான். பட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன்றும் இல்லை. இன்றைக்கி பிளான் வந்து இந்த கேம் லைட்டாக செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஷெடியூல் 1 அப்படின்னு ஒரு கேம் வந்திருக்கு. நம்ம பொருள் விற்கிற கேமு, செடி வளர்க்குற கேம் ஒன்று இருக்குது. அந்த செடி வளர்த்து நாம் அதை என்னவாக்கி அதை ப்ராடக்டாக மாற்றி மக்களுக்கு கொடுக்குறது தான் வேலை. நைட்டு மாதிரி தோணுதா என் வாய்ஸ் கேட்டாலே? தூங்காதீங்க, இப்போ தான் மதியம் வந்திருக்கு. என்னதான் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு தூக்கத்தை போட்டு எழுந்திரிங்க. ஓகே ஓகே. We need to have empty houses. We also need shelters for the city's slaves. Plebeians, along with slaves, will arrive by land and sea. Slaves. Our first mission is to order the construction of 2 shelters for the slaves and 2 insulas for the plebeians. Bring back slaves. I just got cancelled myself. Look bro, this is 100 years. This is like the 100 AD. So don't think of this as I'm telling this for today. Shelter, insula. Build an insula. Small restaurant. Okay, rendu idu. Okay, I like this. R, rotate R. Okay, let me do this. Okay. இல்ல ப்ரோ, கேம்ல ப்ரோ. ஆல் ஹெயில். நாட் ஹேப்பனிங் ப்ரோ, நாட் ஹேப்பனிங். ஆனால் வந்து என்னோட சேனலே என்ன ஆயிடணும், ஆல்ரெடி யாராவது லைவ் வந்தாலே யாராவது ஒருத்தங்க அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க.
நான் ஏதாவது சொல்லணும், சொன்ன வரமா என்ன ஆகணும், சொல்லி முடிச்சு விட்டுருணும். அடுதானே ரோடுலாம் கிடையாதா? ஓ அந்த காலம் ரோடு கிடையாது. இல்லையே, ரோமன் எம்பையர்லாம் ரோடு போட்டாங்களே. எம்பையர், ஓ மை காட், மை காட், லாட்ஸ் ஹேப்பனிங் ப்ரோ. திஸ் guy is not joking bro. He has a real solid game bro. If this works perfectly without any bugs, this should be a good game. எப்போ ப்ரோ நாம் வந்து ஒரு சிங்கிள் கேமை நம்ம சிங்கிளாக டெவலப் பண்ண போகிறோம்? தமிழ்நாட்டிலேருந்து எப்படி ஒரு சிங்கிள் இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான மெக்கானிக்ஸோட இன்சஃபிஷியன்ட் ஸ்லேவ். ஓ மை காட், பிரிங் ஸ்லேவ்ஸ் பேக் டு மீ ஹியர் பாய்ஸ், ப்ளீஸ் கிவ் மீ சம் ஸ்லேவ்ஸ். where do I get slaves brother? patricians இருக்காங்க, plebeians இருக்காங்க, slaves இருக்காங்க 6, employed 6, unemployed 2. Can we just check what is this overview, upgrades, data, repair? Okay, army la irukku pola, military irukku. Oh my god, this is so much here. Forester camp, sawmill, okay, storage depot. Okay, I like this place very much. பப்ளிஷன் சென்டர் ஆனுவலி அப்படிலாம் எனக்கு தெரியல. ஐ மீன் எப்போவுமே ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாப்புலேஷன் இருக்கும். இப்போ நானே இருக்கேன்னு வைங்களேன், நான் ஒரு பேக்கப் கொஞ்சம் மக்களை வச்சுருக்கேன்ல கேமில், அந்த மாதிரி தான் ரியல் லைஃப்லேயே ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருந்தால் ஐ டோன்ட் திங்க் அவங்க கேமுக்குள்ளே வருவாங்களான்னு தெரில, இண்டிபெண்ட் கேம்ஸ்குள்ளே வருவாங்களான்னு தெரில. நல்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோட இருந்தால் தான் நீங்கள் இண்டிபெண்ட் கேமுக்குள்ளே வர முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஐ மீன் ஜஸ்ட் சீரியஸான நோட்டில். பட் புரியுது, நிறைய பேர் கேம் ஆடுறாங்க. ஐ மீன் அப்படி பார்த்தோன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாப்புலேஷன் நமக்கு வந்து என்ன தான் கொடுக்கும், ரம்மி சர்க்கிள் தான் வரும். இந்த மாதிரி நல்ல கேம்ஸ் வராது. எப்படி ஸ்கேம் பண்ணலான்னு வேணால் யோசிப்போம். புரியுதா? இது வந்து வாசல் கிடையாது, இதுதான் வாசல். இப்படி வருது. இது ஒரு சும்மா இது சுற்றி ஒரு ஸ்பேஸ் விடுறதுக்காக இங்கே கேப் விட்ருக்கேன். பட் இதை மூவ் பண்ண முடியுமா? ஐ மீன் கேன் வி மூவ் தோ? I'm not sure. Collect resources nu போட்டிருக்கு. Collect all resources, collect trees, collect stones. Okay, cancel gathering. Okay, decoration. Let me check what's happening here. Okay, game fast speed irka, speed yeah, it's there. Speed is here. I have unemployed 11 unemployed. Okay, so நான் வந்து வீடு பில்ட் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா I am gonna get more people. அப்படிதான். Thanks for I am talking taking circle ஒரு காம்படிட்டிவ் டெவலப் பண்ணுறேன். இல்லை ப்ரோ, அந்த மாதிரி பண்ணாதான் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு என்ன சொல்கிறது, அது சிங்கிள், அதுவும் ஒரு ஆளாக பண்ண முடியாது. ஐ மீன் இண்டிபெண்ட்டாக பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதுக்கு நிறைய ரிசோர்ஸ் தேவை, நிறைய பேரை நீங்கள் என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணணும். ஒரு கேமை நீங்கள் லான்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது அப்படியே டவுன்லோடபுளாக எடுத்து உங்கள் சிஸ்டமில் ஆடிப்பாங்க சிங்கிள் கேம்னா. ஓகே, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் டூ மச் இன்டு திஸ். Rome is the capital of the empire. Here in Pompeii, we're starting from scratch. But don't worry, we'll have proper roads soon enough. First, we'll build simple dirt roads, since we don't have enough stone for paved ones. Everything in its own time. எங்கடா இருக்கு ரோட்ஸ்? இங்கே இருக்கு ப்ரோ. They do have roads. என்ன நடக்குது இங்கே? ஓகே ஓகே ஓகே, மேக் சென்ஸ். Okay, let me just do till here. Okay, then I will probably take this to here. Okay, then let's say I'm gonna just end it like there. Okay, okay, makes sense to me.
இதை அப்படி போடுங்க, இதை அப்படி போட்டு விடுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. I'm gonna just do this thing. Let's just go this way. Free roads. I like free roads. The next task is gathering food. Before we can rebuild the city and establish production and trade routes, we must first ensure there is enough food for our people. While accompanying the Emperor of the Pannonian Valley, you witnessed first அங்க கேம்பிள் பண்ணி சிஎஸ் sustain itself by அப்போ வந்து எவனோ ஒருத்தன் ஆட்டையை போட்டு போறான் நம்ம மணியை. will serve us well here. The meadow and forest are great sources of food. So we will build a gatherer's hut to collect food from the surrounding area for our city. Gather, build, okay, builder's hut, okay, gatherer's hut, hunting camp, gatherer's hut. ஏய் இதோ போயிட்டு வரேன், ஒரு நிமிஷம், ஒரு 5 நிமிஷம். மாமாவுக்கு போய் தான் பேசினாங்க. இதோ கண்டிப்பா. கண்டிப்பா சேர்த்துடலாம். ஓகே சரி, ஓகே ப்ரோ. ஒரு 10 நிமிஷத்தில் போய்ட்டு வந்துடலாம். ஆல்ரெடி போனால் ஒரு 10 நிமிஷத்தில் ஐ வில் பி பேக் ப்ரோ. ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சது ஓகே தான் நினைக்கிறேன். மூவ் பில்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போதைக்கு. கிளம்பு ப்ரோ, 5 மினிட்ஸ் ஏதோ. இதோ வந்துட்டேன் ப்ரோ. இதோ ஐ வில் பி பேக். ஓகே, பாய், டேக் கேர், பாய், ஐ வில் பி பேக்.
great job so far, but there is still a lot of work ahead of us. We Romans cannot live on gathered plant produce alone. Our bodies also need meat. Now is the time to build a hunting camp and employ hunters who will supply us with meat. Our supply of construction planks is nearly depleted. It's time to establish a production chain that will provide us with enough planks to continue building the city without interruption. Publius, explain to my sons how we will accomplish this. To ensure we have enough wood, we will start by sending a few people to cut down trees in the forest. After that, we will build a sawmill that will produce planks from the wood. Finally, we will construct a forester's hut, which will generate wood on its own, so we won't have to keep sending people into the forest. நான் இன்னும் கிளம்பல, இங்கே தான் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கேன், எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன், பாஸ் பண்ணிட்டேன். இதோ ஒரு 2 நிமிஷம் வந்துடுறேன்.
ஹலோ ஹாய் எவ்ரிபடி. என்னடா போனவன் ஒரேடியாக போயிட்டான்னு தானே யோசிக்கிறீங்க? அது என்ன உண்மைதான். கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிட்டேன். காலிஃப்ளவர் பக்கோடா. ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு போல இருக்கேன். 10 நிமிஷம்னு சொன்னேன். கலெக்ட் ட்ரீஸ் மேனுவலி இன் ஃபாரஸ்டா? அது எப்படி பண்ணுறது? ஓ, எல்லாமே கிளிக் பண்ணால் தான் ஒர்க் ஆகும் போல். ஏன் அது கிளிக் பண்ணால் ஒர்க் ஆகுது? ஐ மீன் இட் ஷுட் ஒர்க் ஆட்டோமேட்டிக்லி. பாஸ் பண்ணால் பாஸ் ஆகணும், பட் கிளிக் பண்ணால் ஒர்க் ஆகணும்னு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. பட் யா. ஆரஞ்ச் ட்ரீ நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலாக. ஆரஞ்ச் ட்ரீ தானே அது. லைக் இட். Oh, collectors versus collectors.
We are now Father! Father! There's someone in the courtyard. No need to be alarmed. I'm Marcus Cornelius Sulla. Surely you've heard of the Sulla family. Our name is well known in Pompeii. Marcus Cornelius Sulla. To what do we owe this visit? Ah, the man favored by the Emperor himself to rebuild Pompeii. How fortunate you must feel. And yet, how undeserving. The Emperor entrusted this task to my family, and I intend to see it through. What is it you want, Sulla? I'm here to remind you that the Sulla family has deep roots in this city. Far deeper than yours. Pompeii is not yours to rebuild alone. Remember that. Enjoy your moment. But know this. The Sullas do not forget when they are wrong. Power shifts, like the winds. Father, what did he mean by that? I'm glad he's gone. Nothing we can't handle, my son. But we must prepare. We should build a prefecture and hire guards to ensure order in the city. Sulla's visit raises the risk of sabotage. We need to be ready. ஒரு priority button தேவை. Priority is really helpful. ஆளுங்க இல்ல இதெல்லாம் இல்ல. Father, I miss Mother and Sister. The house feels so empty without them. I know, my son. I miss them too.
but they will join us once we have built a strong and safe home here. For now, remember, you are a Roman. Even as a child, you carry the strength of our people. Hardships only make us stronger. Governor, I've prepared a report on the state of the city. You may review it together with your son. It will keep his mind occupied and teach him something valuable. Government, okay. Government panel, government, okay. இந்த இருக்கு government panel, okay. இது ரெண்டுலாம் இருக்கு, okay. Overview இருக்கு, workforce is stable with minimal. Research, society, technology, okay. Quarry. ஆஹா, நல்லா இருக்குப்பா, நல்லா இருக்கு. Stock, okay. Govern, family. We're consuming more food than we're producing. The city is growing steadily, but will soon need far more stone to continue building. Our current supplies won't last much longer. Without enough stone, progress will slow to a crawl. What do you suggest? We need to identify the best locations for quarries. I recommend we research more advanced techniques and tools. It will take time,
but it's essential if we want to extract stone efficiently and ensure the city's continued growth. With all the necessary preparations in place, we now have everything we need to construct a quarry. It's time to build one and secure a steady supply of stone for the city's continued growth and development. இன்னைக்கு ஒரு கேம் தான், இன்னைக்கு இது மட்டும் தான். நம்ம நாளைக்கு தான் என்ன பண்ணோம், ஷெட்யூல் 1 வந்து நாளைக்கு தான் ட்ரை பண்ணோம். Father, I saw several people coughing and looking unwell as I walked through the city. Some were too weak to stand. That's troubling to hear. It could be the beginning of an illness spreading through the city. It's likely a contamination issue. The lack of clean water could be the cause. Diseases often spread when people rely on polluted sources. I recommend researching ways to improve access to clean water. Once we've developed the proper methods, we can construct wells throughout the city. Providing clean water will not only combat the illness, but also improve the overall health of our people. That sounds like the right thing to do. We need to act quickly before more people fall ill. To the governor of Pompeii,
Your swift progress in developing the city of Pompeii has not gone unnoticed. The Empire now calls upon you for a critical task. Preparations are underway for a campaign in Dacia, and I have ordered the construction of key bridges across the Danube in Pannonia to ensure the swift advance of our legions. To achieve this, I have dispatched the workforce from the quarries near Rome to assist in the effort, leaving us in need of additional stone. I must ask you to gather 500 stone blocks from your newly established quarry and have them ready for transport to Rome. As a token of my gratitude and to support the accelerated growth of your city, you should be rewarded with 1,000 denarii. ரோம்ல இருந்து நமக்கு இது வரும் போல. அவ்வளோதான். எல்லாம் லெவல் 2க்கு போயாச்சு. எடுத்துகிட்டே வரல. ஏன் வேண்டாமா? தேங்காய் வறுப்பு தான் வேணுமா? தேங்காய் வறுப்பு நான் எடுத்துகிட்டே வரல. வாங்க சார் தான் எடுத்துக்கோங்க. இதில் பாதி கேக்கு பாதி இது பாதி சொல்லுங்க. தேங்காய் பருப்பி நான் என்ன நினச்சேன் அப்புறமா சாப்பிட போல அப்படின்னு. This is a disaster. A boulder came loose from the hill and buried several slaves. We're struggling to dig them out in time. This could have been avoided with better oversight. I strongly recommend building an architect's office immediately. It will ensure the safety and stability of our construction sites. While the architect's office is important, the people are frightened, and whispers are spreading through the city. They believe the gods are angry with us for disturbing the earth. To restore order and calm their fears, we should build a shrine first. Master, I understand the people's fears, but without proper architectural oversight, this could happen again. The safety of our workers must come first. Both of you make good points. However, the people's faith is fragile, and fear is a dangerous thing in a city. For now, I'll build a shrine. Let's give them a sign that the gods are with us. The Shrine of Fortuna could calm their uncertainty, but rest assured, the architect's office will not be forgotten. ட்ரெயின் எங்கே இருக்காங்க?
என்ன கேள்வினா இப்போ இந்த ஏரியா கொடுத்துறது அந்த ஏரியாக்குள்ளே தான் அது என்ன ஆகும் அஃபெக்ட் ஆகுமா இல்லைனா அதை தாண்டி கூட அஃபெக்ட் ஆகுமா? The stone blocks have been gathered as ordered, Governor. The Emperor will be pleased, and our contribution will aid Rome's great endeavors. Indeed, the Emperor recognizes diligence and service to Rome. He sends his gratitude, Governor. And as a token of his appreciation, grants you an additional 1,000 denarii. இதெல்லாம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஆகுது. மேபி இதெல்லாம் இன்னும் ஃபுல்லாக என்ன ஆகலை, ரெடி ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன். ஐ மீன் ரொம்ப வேகமாக முடியுது. I don't think it should work. ஐயோ ஏதோ சொன்னால் மறந்துட்டேன். ட்ரைன் கட்டிட்டா. ஹாய் அக்ஷய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. குட் ஆஃப்டர்நூன் ப்ரோ. And happy Wednesday. Wednesday புதன் பொண்ணு கிடைச்சாலும் புதன் கிடைக்காது அப்படிம்பாங்க. I mean, pon means gold, you know, not pen, pon. அந்த மாதிரி ஒரு புதன்கிழமையாக நாம் அவங்களோட டே லைவை திரும்ப தொடங்கியிருக்கோம். டே டைம் வித் SivPlays. Construct an architect's office to oversee. Okay, I will construct that. Architect's office to oversee. ஆஃபீஸ் இருக்குது ப்ரோ, இருக்குது. ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இந்த 2 weeks, திஸ் வீக் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீக். அதுக்கப்புறமா 2 weeks வந்து ஆஃபீஸு அந்த மாதிரி என்னவா வரும், மாறி வரும். ஸோ ஆல்டர்னேட்டடாக நாம் வந்து ஆஃபீஸு வீடு அப்படின்னு 2 weeks போயிட்டு வரோம். ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒர்க் ஃப்ரம்னால இப்போ வரைக்கும் டைம் இருக்குது. இல்லை 3:30 எனக்கு ஆஃபீஸு, 2 o'clock கிட்ட ஆஃபீஸ் கேப் வரும். ஸோ ப்ராபப்ளி நாம் காலையில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணால் ஒரு 1 o'clock க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நைட்டு நான் ஒரு 1:30க்கு வீட்டுக்கு வருவேன். வந்துட்டு தூங்கினேன்னா காலையில் ஒரு 9 மணிக்கு முழிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு 10 மணிக்குள்ளே லைவ் வந்தால் 11, 12, 1 ஒரு 3 hours மேக்ஸிமம் கிடைக்கும், 2 hours மினிமம் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். வீட்டில் ஏதாவது வேலைகள் இருந்தால் அன்னைக்கு லைவ் இருக்காது. ஸோ தட்ஸ் த பிளான். எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமே. திரும்ப ஒரு 2025 is our year bro. It's our year. 2 weeks ஒர்க் ஃப்ரம் 2 weeks ஆஃபீஸ். நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. முன்னாடி 1 week தான் ஆஃபீஸு, 3 weeks ஒர்க் ஃப்ரம் இருந்துச்சு. அப்புறமா கொஞ்சம் அதை அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஒரு ப்ரொபோஷனலாக ஆக்கிட்டாங்க. ஸோ அப்படியே ஆல்டர்னேட்டடாக போயிட்டே இருக்கும். சில பேர் வேறு 2 வீக்கில் இருப்பாங்க, நாங்கள் வேறு 2 வீக்கில் இருப்போம். ஸோ 2 டிஃப்ரெண்ட் பேட்சஸ் இருக்குது. சர்ச் அண்ட் டெவலப் மார்க்கெட் பிளேஸா? ஓ மார்க்கெட் இருக்கா? அப்போ நான் இல்லை நினச்சேன்டா. ஹண்டிங் கேம்ப்ஸை ஒரு சர்ச் பண்ணேன் நான். நல்லா இருக்கு ப்ரோ, அந்த கேம் நல்லா தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக. அவன் இந்த கேம் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை. இது ஒரு ஏர்லி இதில் இருக்குது, இன்னும் டெமோ தான் இது. which is supposed to release sometime this year. ஒரு சிங்கிள் டெவலப்பரோட கேம் இது.
low space. Okay, okay. Stock space illa, which is fine. ஓகே இது அப்படியே இருக்கட்டும். மேபி இதை வேணால் டெலிட் பண்ணி விட்டுலாம். என்ன சொல்கிறான்? ரிசர்ச் அடிச்சுட்டு 2 weeks ஓகே அதை படிச்சுட்டேன் ஆல்ரெடி. எப்படி ப்ரோ போயிட்டுருக்கு? மற்றபடி உங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்கு? ஒர்க்கு எல்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்கு? வீட்டில் எல்லோரும் எப்படி இருக்காங்க? மார்க்கெட் பிளேஸ் வைக்கணுமா? மறந்து போயிடலாம் பார்க்கலாம். கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ண ஸ்லோ திஸ் பிட். Good to be home, though home still needs a lot of work. Pompeii looks so different from Rome. It's smaller, smells like smoke, and feels a bit rough. Speaking of rough, have you seen the state of the people here? They look like they've been living in the wild. They've been busy rebuilding the city. That may be. But if we want to restore Pompeii's dignity, we should start with something simple, like a barber shop. Proper grooming is the mark of civilization. Okay.
carpenter's workshop, brick workshop, car. Okay. Barber shop. Okay. Governor, the city grows by the day. Markets are thriving, craftsmen work tirelessly, and people settle into their homes. But where do they gather to shape the future? Where do merchants strike deals and orators stir the crowds? They meet in the streets. It is unworthy of a Roman city. Exactly. In Rome, the Forum is not just a place, it is the heart of the empire. Pompeii must have its own forum, Governor. Without it, we are merely a collection of homes and workshops, not a city. Oh, perhaps that's why our home has turned into a hall of debates and complaints. Even the hunter came this morning seeking your judgment on the price of his goods. This cannot go on. We need order, structure, a place where people come together, not in chaos, but with purpose. A forum, yes, but not just any forum. A monumental forum, worthy of Pompeii's rebirth. A place that reminds every citizen we are not just survivors. We are Romans. To Maximus, governor of Pompeii. By order of Emperor Trajan, you are to depart immediately for Dacia. You will report to the Roman military base in Nicopolis ad Istrum, where His Imperial Majesty awaits your arrival. You are to join Apollodorus of Damascus, the Emperor's chief engineer, in preparations for the construction of a great bridge over the Danube. The Emperor values your military experience from past campaigns in Pannonia, and believes your knowledge will be invaluable in securing this vital undertaking. Your presence will aid in ensuring the bridge's completion, and maintaining stability on Rome's frontier. Additionally, the Emperor commands you to bring 200 units of fine Roman furniture to supply and furnish the military base at Nicopolis ad Istrum. To supply this effort, His Imperial Majesty grants you 1,000 denarii as an incentive. The campaign demands not only strength, but also the comforts befitting Rome's legions. Do not delay, Governor. The Emperor trusts in your abilities and awaits your arrival. Imperial command by order of Emperor Trajan. Collect the furniture of our base and deliver it to the Emperor military base and deliver it to Dacia. Construct a carpentry. Oh, இப்பந்தான் வரீங்க carpenter's workshop. ரெண்டு carpenter's workshop வச்சிரும். Governor, the Emperor does not issue requests. He gives orders. The furniture for his military base must be gathered without delay. Every moment wasted is an insult to His Majesty's expectations.
The Emperor calls, and duty leads me to Dacia. But this city is far from finished, and its people still need guidance. I leave its future in your hands. Pompeii will endure, as it always has. I will see to its growth, as you would. And I will uphold the order you have built. The people will not be without leadership. They will not stand alone, Governor. I will remain at their side, offering counsel and ensuring the city stays on course. Your vision will not falter in your absence. Then I leave with a steady heart. Take care of each other and of Pompeii. When I return, I expect to see a city even greater than the one I leave behind today. And we expect to see you return whole, not just in honor, but in body as well. Be careful. May the gods watch over your journey, Father. With the war draining supplies, traders are bringing less grain by the day. Soon, even the wealthiest will struggle to find bread. We cannot afford to wait. Pompeii must secure its own food supply. I had hoped we would have more time. But you are right. We cannot rely on trade alone. What do you suggest? Wheat, domina, the foundation of every Roman meal. If we plant now, we can ensure the city's survival before shortages grow worse. My father left the city in our hands. We will not fail him. I will find the best land, gather the workers, and secure the wheat. We begin at once. We currently have a shortage of slaves without assigned tasks. To address this, I recommend building a shelter to accommodate new arrivals. This will ensure we have the workforce needed to sustain and expand the city. From now on, I won't remind you of such shortages directly. Instead, you'll be able to monitor this through the city's management interface. Strange, isn't it? Just as your husband moves, the flow of goods slows to a trickle. No pottery, no furniture. The people are left wanting. A city without comfort is a city of unrest, Dominic. Is this your doing, Sula? I am but a humble observer of Roman politics. Earning the Emperor's favor is one thing, but winning over the plebeians, that is a battle you will have to fight yourself. A battle? No, Sula. This is manipulation. You seek to break the people's trust. Break trust? No. I simply let nature take its course. If Pompeii cannot provide for its own, the people will find leaders who can. But first, I will enjoy watching you struggle. He is gone, but his shadow lingers. If we do not act, unrest will take hold. A pottery workshop will allow us to provide what the people lack. We must act now. Our people will have what they need, as they always have. You seek Fortuna's blessing for a man far from home. Yes. My husband fights for Rome. I ask only for his safe return. Fear not. The gods have not turned their eyes from him. But tell me, Domina, do you only pray for his return, or for Pompeii's future? The city struggles. Food, goods, even faith wavers in uncertain times. A city without bread does not stand, but a city without spirit and culture is already lost. Remember this as you guide your people. எனக்கு தெரிஞ்ச கேமே முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன்.
battery storage. Oh. Okay. ஓகே ஓகே எல்லாம் நிறைய டக்கு டக்குன்னு பில்ட் பண்ணிட்டோம். தேவையான விஷயத்த நான் விட்டுட்டோம். பிரிக் ஒர்க்ஸ் வேணுமா, பிளாக் ஸ்மித் வேணுமா, பாட்டரி வச்சுருவோமா?
As long as Sula controls the merchants, we must remain at his mercy. We need our own trade route, one that he cannot touch. I will not let this city starve under his shadow. Pompeii will not bow to him or anyone else. We build a port. No more delays. A port will give us control. If we can trade directly with nearby cities, his blockade means nothing. Then we must start with the foundation. Bricks. A brickworks will give us what we need to begin construction. Then see it done. Sula thinks he can tighten his grip around Pompeii. Let him try. We will be stronger than ever. We are ready to build, but without proper tools, the port will remain just an idea on parchment. We need iron, and we need smiths to forge it. Then we will get them. What must be done? An iron mine must be established, and a blacksmith forge to process the ore. With these, our workers will have the tools they need. Then begin immediately. Pompeii will not be left waiting. This will be our boldest move yet. Now is the time to begin construction of the port. If Sula intends to stop us, he will strike with full force. Then we must be ready to fight. No, we will not fight Sula on his terms. He thrives on violence, but he cannot control what he does not understand. Culture. Culture? How will that stop him? A city without bread does not stand. But a city without spirit and culture is already lost. If we show the people what Pompeii truly is, Sula's influence will wither. Son, I leave this city in your hands. Protect your siblings and do not let Sula provoke you.
I will return tomorrow with a solution to our problems. I won't let you down, but where are you going? To Capri. There is someone I must speak with.
சாரிடா. நான் வந்து மியூட் போட்டு பேசுகிறேன். வேலரண்ட் ஆடி ரொம்ப நாள் ஆச்சுடா அவனே. என்ன சொல்கிறது, ஏன் வந்து நிறைய கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ்லாம் வேலரண்ட்டை விட்டுட்டு வேறு கேம் போகிறாங்க? வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் வித் வேலரண்ட்? ஏதோ நிறைய புது கேரக்டர்ஸ்லாம் வந்திருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஆனால் என்னாச்சுன்னு தெரியல சரியா. நீ வேலரண்ட் ஆடிட்டு இருக்கியாடா இவனே? சிஎஸ் விட்டு வரவே மாட்டா வேலரண்ட்டுங்கிற. வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் வித் யூ ஃப்ரோசன்? இங்கே பில் பண்ணுறேன், ஆனால் பிரிக் மட்டும் வர மாட்டேது, ஏன்னு தெரிலையே. பிரிக்கு 500 இல்லையா நம்மக்கிட்ட? கவர்ன் ஸ்டாக்கு. ஓகே, பிரிக் 285 இருக்குது. 285. லெட் மீ பில்ட் மோர் ஆஃப் திஸ் பிரிக். க்ளே தான் பிரச்சனையா? இல்லைனா சார்கோல் பிரச்சனையா? சார்கோல் இன்னொன்று வச்சுருவோம். அவ்வளோதான் வந்துச்சு. சீக்கிரம் அதை பில் பண்ணுங்க பார்ப்போம். அப்போ டவுன் முடிச்சு விடுங்க. எனக்கு சர்க்காசம் பழகணுண்டா தம்பி. எனக்கு தெரிலடா, நீ வந்து என்ன கலாய்க்கிறங்கிறது எனக்கு தெரிலடா. நீ என்னடா ஆடிட்டு இருக்க? எது ஆடிட்டு இருக்க? எதுக்கு பேர் என்னது? சிஎஸ் ஆடிட்டு இருக்கியா? ஹவ் இஸ் சிஎஸ் பை த வே? ஹவ் ஆர் த ஹேக்கர்ஸ்? How are the hackers doing? How are you doing? பில் பண்ணிட்டேன்டா, அவ்வளோதான்டா. இதை பில் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம்? ரொம்ப நேரம் போட்டு. The people have had enough. The city's resources are dwindling and leadership has failed them.
Pompeii belongs to those strong enough to rule it. After the disaster, you fled this city and abandoned it. For 20 years you were nowhere to be found. Yet now, you sabotage நான் பார்த்தேன்டா. I mean, more like ஒரு empty. அதுக்கு பேர் என்னது? Carried away by the wind. ஊகாங் மாதிரி இருக்கு. ஊகாங் தானே கரெக்ட்டா நான் சொல்றேன். ஊகாங்கோட வைப் கொடுக்குதுன்னாங்க. அதோட இது பெட்டரா இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். Black Smith ஊகாங் கரெக்ட்டா தான் சொல்றேன். அது மாதிரி இருக்குன்னாங்க. நான் பார்த்தேன்டா. நானும் பார்த்துட்டேன். நேத்து பார்த்துட்டேன் அதை பத்தி. I mean, I'm a gamer, you know. At least by watching Instagram reels, I'm a gamer. To support its cultural revival. Gaming reels la nariya paakra gamer naan. I only speak for the people, Augusta. The people will be heard, not through force, but through progress. The Empire rewards those who build, not those who seek to divide. Remove him. Thank you, revered Empress. Because of your wisdom, Pompeii will stand, stronger than ever. And Rome will watch with great interest. Very tanama research the concept of schooling in the society, research build school. Okay, that's it guys, that's it. There is no school for us. We are not getting into school this time. Okay, I'm gonna go back to work. Okay, yeah, that's 3:20, which is more than what I thought I would play for. But yeah, here we are. Thank you for playing. You have reached the end of Pompeii, the legacy place system. Your journey in rebuilding Pompeii has only just begun. I truly நல்லா தான் இருக்குது கேம், நல்லா தான் இருக்குது. ஐ மீன் கொஞ்சம் பேலன்சிங் தேவைப்படுது. ஐ மீன் ரிசர்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு தெரியல, கொஞ்சம் பில்டிங் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக கட்டணும். ஐ மீன் நிறைய இடத்துல இதுவுமே நான் நிறைய இந்த மாதிரி கேம்ஸ் ஆடணுனால நிறைய விஷயம் தோணுதோ என்னவோ தெரில. ஐ டோன்ட் வாண்ட் பி அனதர் கேம். இது ஒரு இன்னொரு கேம் மாதிரி இருக்க தேவையில்ல. ஐ டோன்ட் வாண்ட் மேக் இட் டு லுக் லைக் ஆனோவோ அந்த மாதிரி ஒரு கேமாக இதை மாற்ற தேவையில்ல. இட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஓன். இது நல்லா தான் இருக்குது. கொஞ்சம் ட்வீக்கிங், நிறைய கண்டென்ட் மிஸ் ஆகுது. ஐ மீன் அது வரும்னு நினைக்கிறேன் ஃபுல் ரிலீஸில். எப்போ ஃபுல் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு தெரில. ஆகும்போது பார்ப்போம் என்ன ப்ரைஸ்க்கு வருதுன்னு பார்ப்போம். ஐ டோன்ட் திங்க் வி வுட் பை ரைட் அவே. ஸோ எப்போ மாதிரி இந்த கேம் திரும்ப நம்ம வருவோம். லைக் டெமோ இஸ் ஓவர். ஏதாவது ஆஃபரில் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா எப்போ மாதிரி, ஆர் இஃப் ஐ கெட் ரிச் வி வில் பை அண்ட் ப்ளே. ஓகே, இஃப் நாட் யா திஸ் இஸ் வாட் வி ஹேவ் ஃபார் நவ். ஓகே, நாளைக்கு வந்து நாம் என்ன பண்ணுவோம், பிளான் பண்ண மாதிரி செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் இந்த ஷெட்யூல் 1ங்கிற அந்த கேமை நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகே, see you all tomorrow ஏர்லியாக வந்துடுறேன், முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏர்லியாக வந்துடுறேன். யா ஸோ we should be good. ஓகே, see you all லைக் ஒரு 11-12 என்ன நாளைக்கு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டா இட்ஸ் யுவர் லக். ஓகே, பாய்டா, டேக் கேர் தம்பி, டேக் கேர். see you all, bye, take care, have a nice day, have a nice evening. ஓகே, ஃபன் பண்ணுங்கள், ஜாலியாக இருங்க, சில் பண்ணுங்கள், ஐபிஎல் பாருங்கள், பார்க்காம இருங்க, சண்டை போடுங்க, டோனி வரணுமா வரண்டாமான்னு. டூ வாட் எவர் யூ டூ. பாய்.